I think you are aware of various kinds of plants. I like to draw your attention to some of the plants. Do you know the papaya tree? Carica papaya. On that, you will see a wonderful feature. What is it? Latex. And if you see tulasi chedi, Ocimum sanctum, you will be having lot of good smell. And if you cut jackfruit, you will see another kind of latex. If you see the coconut or oil plant, oil yielding oil palm or Elais guinensis, you will see oil in the fruit. And if you see the banana flower, you will see honey or nectar in them. And if you peel the orange, from that you will get good smell, and you will see some volatiles coming from that. So these are an array of compounds produced by plants. And this is also an evidence that plants are capable of producing different kinds of compounds. പല ടൈപ്പിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. Normally, plants are having two kinds of metabolism. One is called a primary metabolism, and second one is called secondary metabolism. Primary metabolism is the one required for the survival of the plant. If a plant need to be survived, it has to undergo primary metabolism. Without taking oxygen, can we live for a while? No. Similarly, without photosynthesis, plants cannot survive. Without respiration, plants cannot survive. Without transpiration, plants cannot survive. Without absorption, plants cannot survive. These are the pivotal metabolism happening in plants, which are very much required for the survival of that organism, and they are called a primary metabolism. Now, what is secondary metabolism? Apart from this primary metabolism, there are also some metabolism which will be producing some secondary metabolites in plant. They are called secondary metabolism. In secondary metabolism, the raw materials or the raw chemical compounds required for secondary metabolism are either from respiratory cycle or from the photosynthetic cycle. We know when we discuss about respiration of photosynthesis, it's a series of chemical reaction. There are series of intermediate products. There are series of enzymes. So, from any one of this intermediate product or starting from any one of this intermediate product, a secondary metabolism can work. And as a result of secondary metabolism, number of compounds are produced in plants. And these compounds produced in plants are many a time not required for the plant. So plant doesn't need the secondary metabolites which are produced within the plant. In such a condition, these secondary metabolites produced in the plant need to be stored or should be thrown out of the plant. This process of removal of stored or synthesized material within a plant or the discharge of such material from a plant body
and this process is referred broadly as secretion or excretion. The tissues which do secretion and excretion are called secretory tissues or excretory tissues. These tissues can either be present on the surface of the plant body as an outgrowth, then it is called external secretory tissues, and if they are present within the plant, not on the surface but within the plant, they are called internal secretory tissues. Now let's see one by one what are the major external as well as internally secretory tissues present within the plant. First, let's go to external secretory tissues. Do you know the plant trachea or നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചൊറിയണം അറിയാലോ ചൊറിയണം? This is the surface of that plant. It contains small needle-like structures with a pointed tip. You see the enlarged view. On the base, it contains a swollen area where it contains some toxic material, and there's a long needle. What happens here is, when an organism comes in contact with these hairs, this needle will be pierced into the skin, and this toxic compound will be injected to the body, and as a result we are getting itching sensation. And these hairs are called stinging hairs or glandular hairs. These hairs can be either unicellular or multicellular. Unicellular means this is unicellular with it's a single cell structure, and it can be formed of multi cells or more than one cell, then it is called a multicellular. So glandular hairs or stinging hairs can be either unicellular or multicellular, and this is one kind of external secretory tissue, and their stinging hairs or glandular hairs. Second type of tissue is called the digestive glands. This is also an external secretory structure, and this is synthesizing digestive enzyme, and the purpose is digestion. What is this? Normally a plant will get nitrogen, or a plant can absorb only nitrates. Though nitrogen is present in the environment, plants are not capable of taking nitrogen directly. So often plants get nitrogen by the symbiotically growing microorganisms. And another method of nitrogen capturing is by capturing nitrogenous insects. A group of plants called pitcher plants has modified leaves where the leaf lamina has converted into a flask-shaped structure called a pitcher. What is this pitcher? This is a mechanism, or this pitcher is an organ which can make hydrolytic enzyme, digestive enzymes. And this pitcher is having a lid, and there are a lot of hairs are present on the aperture. The aperture for hairs under. And whenever, normally it will be projected like this. Whenever an insect goes into this flask-shaped structure, the hair will get sensed and the lid will be closed. Once the insect is captured, it will produce a lot of digestive enzyme with which the insect will be digested and the nitrogenous material will be absorbed by the plant. Plants do this for surpassing nitrogen deficiency. Plants do this for capturing nitrogen. Not only Nepenthes plant, but Drosera is also having this kind of protein, this kind of a property. The enzymes produced by this pitcher plant are esterase, acid phosphatase, ribonuclease, protease, etc. And you see the internal structure of this digestive gland.
they are having a small epidermal covering, and some modified cells called digestive glands are present. These are the secreting digestive glands, and this is the side. And epidermis will form like a layer over this glands. The purpose is producing hydrolytic enzymes for the digestion of captured insects. You have seen the plants like Amorphophallus or Colocasia. ചേമ്പ് കണ്ടുണ്ടല്ലോ, ചേമ്പ്, ആന്തൂറിയം. ഈ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ മിഡ്രിബിൻ്റെ അറ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നിരിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ്. ഇത് ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സോ വിസ്റ്റോ ഒന്നും അല്ല. ദിസ് ഈസ് the removal of excess of water from plants through the tip of leaves. Normally, a plant will release excess water as water vapor, and this water vapor will be thrown out of the environment through the openings on the epidermis called stomata. But in some monocot plants like Araceae, through the midrib, through the tip of the leaf, water will be released out. So, a modified tissue for the release of excess of water, for exuding excess of water through leaf, are called hydatodes. This is a typical structure of hydatode. You see this hydatode, this is a leaf tip, there is an epidermis, there is a stomatal chamber, and there are some loosely arranged cells called epithelium with lot of intercellular spaces where water can be stored. Below that you can see tracheids are coming, through which water will be coming out. So water coming out of trachea will be stored in between epithelium, and later as drops they will go out. This opening of hydatode is called hydropore. This opening of hydatode is called hydropore. The loosely arranged cells are called epithelium. This hydatode is also an external secretory tissue. The process of removal of water through hydatode is called guttation. This phenomena is common in Araceae family, where ചേമ്പ്, കാച്ചിലല്ല, ചേമ്പ്, ആന്തൂറിയം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. Then another one is called nectaries or honey producing organelles. This nectar, what is nectar? Nectar is made up of sucrose, glucose, fructose, amino acid, volatiles, alkaloid, polyphenols. ഈ തരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ നെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് യു ആർ അവെയർ ഓഫ് ബനാന. ബനാനയുടെ ഫ്ലവർ എടുത്താൽ വൈകുന്നേര സമയത്ത് വിൽ ഗെറ്റ് നെക്ടർ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹണി കിട്ടും. അത് നമ്മൾ പലരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്. സോ honey secreting, honey is otherwise called nectar. So the nectar secreting organelles within a plant are called nectaries. Based on where a nectary is located, it can be classified as floral nectary and extrafloral nectary. This first diagram is the flower of banana, and this is within the flower honey is produced, and here the nectary is within the flower, so it is called floral nectary. But in some other plants other than flower or nearby the leaf, you can see there is a structure called a nectary producing structure, and it's a nectary, and nectar is on the top. So nectaries can be either floral nectary or extrafloral nectary. Then another one is, you see the flower of Malvaceae or banana, honey will be produced on the flower, but there is no modified structure. പെറ്റൽസിൻ്റെയും സെപ്പലിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ബേസിൽ നിന്ന് ഹണി ഉണ്ടായി വരും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് എൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് എ നെക്ടറി. അവിടെ നെക്ടറി ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ നെക്ടറി ആയിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ നെക്ടറി. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ നെക്ടറി. ബട്ട് ഇഫ് യു സീ ദ ഫാമിലി യൂഫോർബിയേസിയെ ക്രിസ്മസ് ചെടി, പോയിൻസെറ്റിയ ചെടിയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഫ്ലവറിനോട് ചേർന്ന് ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്ലവർ, ദർ ഇസ് എ യെല്ലോ തിങ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി നെക്ടറി. ഒരു മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള
horn-shaped nectary ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. That is meant for secreting nectar. This kind of a nectary, this kind of a modified structure, this kind of a structured nectar is called structural nectar. So there is a structure which is horn-shaped in poinsettia which can produce nectar, and this is called structural nectary. Now next is internal secretory glands. What is internal secretory glands? In many of the plants, the secondary metabolites produced by secondary metabolism are stored within the plant. In order to store these material within the plant, they need some space or cavity. These spaces or cavities formed within a plant are called secretory glands, are called internal secretory glands. These are spaces. And this formation of this kind of internal secretory areas are of two processes. One is called lysogeny and second one is called schizogeny. So internal secretory glands are internal spaces present within the plants for storing material. They can store oil, gum, resin, tannin, mucilage, etc. Carbohydrate. All this can be stored within these cavities. But the formation of this cavity is by two methods. One is by schizogeny and second one is by lysogeny. Now what is lysogeny? See the first diagram below. This is a tissue. Here, when the plant want to form a cavity, the parenchyma cells undergo disorganized. Parenchyma cell disintegrate ചെയ്തു പോവുകയും a cavity is formed there. This kind of a cavity is called the lysogenous cavity. And this lysogenous cavity are formed by the disintegration of the cells or lysis. Hence it is called lysogeny. But in the second case, it is called schizogenous cavity. What is schizogeny? During cell division, cell will divide in a particular pattern so that within the structure a cavity is formed. So during cell division, during building up of a tissue, an internal cavity is made by a patterned cell division. Patterned cell division ലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിലൂടെ അകത്ത് കുറേ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ that is called schizogenous cavity. So cavities can be formed of two methods, schizogenous or lysogenous. Lysogenous by disintegration and schizogenous by division and formation. And these cavities are very well aware in orange. Orange in the peel നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചാൽ അതിനകത്ത് കുറേ cavities കാണും. ആ cavityയൊക്കെ lysogenous cavity ആണ് ഓറഞ്ചിനകത്ത് കാണുന്നത്. And another one internal tissue is called a resin duct. I think you are aware of a plant called white dammer. കുന്തിരിക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഡാമർ. അതുപോലെ പൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, പൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, പൈൻ ട്രീസ് ഓർ പൈനസ്. യു ടേക്ക് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ്, ഫ്രം ദീസ് പ്ലാന്റ്സ്, ഫ്രം ദ ബാർക്ക് there are a lot of cavity. ബാർക്കിൽ കുറേ ക്യാവിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും. And this cavity is meant for transfer of resin. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഈ കശുമാവ് അല്ലെങ്കിൽ മാവ് അതിൻ്റെ ബാർക്ക് നിങ്ങളൊരു കല്ലെടുത്ത് ചതയ്ക്കുക. ചതച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാമിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ വരും. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് റെസിൻ. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് റെസിൻ. ഈ റെസിൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഈ ബാർക്കിനകത്തുള്ള ക്യാവിറ്റികളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ ക്യാവിറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരാണ് റെസിൻ ഡക്ട്സ് ഓർ റെസിൻ കനാൽസ്. ഈ റോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിരിക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വാറ്റീരിയ ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെസിൻ കട്ടിപിടിച്ചെടുത്താണ്. അതിൽ നിന്ന് ടെർപീൻസിനെയൊക്കെ ഡിസ്റ്റിലേഷനിലൂടെ കളഞ്ഞു. സോ വാട്ട് ഈസ് എ റെസിൻ? റെസിൻ ഇസ് എ മിക്സർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. കുറേ മിക്സർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ഒരു മിക്സറാണ് എന്താണ് റെസിൻ. എന്താണ് പ്ലാന്റിൽ റെസിൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ? ഇൻ പ്ലാന്റ് ദേ വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം പാത്തോജൻസ്. പാത്തോജൻസിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റെസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി. And the last tissue which we need to study is internal tissue, that is called latissiferous tissue. What is latissiferous tissue? Many plants are having the ability to produce latex. നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് റബ്ബർ. റബ്ബറിനെ ഒരു സൈഡ് മുറിച്ചാൽ ഒരു കപ്പ് ഒരു ചിരട്ട നിറച്ച് പാല് കിട്ടും. From where this milk is coming? So
പ്ലാന്റിനകത്ത് കുറേ ലാറ്റക്സ്, കുറേ കനാൽസ് ഉണ്ട്, വലിയ വലിയ ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് കുറേ സെൽസ് ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ നീണ്ട കനാൽസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ കനാലിൻ്റെ പേരാണ് ലാറ്റിസിഫറസ് ടിഷ്യൂ. ലാറ്റക്സ് ബിയറിംഗ് ടിഷ്യൂ ഇസ് കോൾഡ് ലാറ്റിസിഫറസ് ടിഷ്യൂ. വാട്ട് ഈസ് എ ലാറ്റക്സ്? ലാറ്റക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിസ്പേർഷനാണ്, സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമൽഷനാണ്. അതിലെന്താണ്, പോളിമർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ, പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പോളിമർ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ലാറ്റക്സ്. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത? ഈ ലാറ്റക്സിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? ഈ ലാറ്റക്സിനകത്ത് ഷുഗർ കാണും, ഗമ്മ് കാണും, എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ കാണും, വാക്സ് കാണും, ആൽക്കലോയിഡ് കാണും, എൻസൈംസ് കാണും, ഐസോപ്രീൻ യൂണിറ്റുകൾ കാണും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ലാറ്റക്സ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലാറ്റക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാന്റ്സിനകത്തുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആണ് ലാറ്റിസിഫറസ് ടിഷ്യൂസ്. These laticiferous tissues are of two types. One is called articulated type and the second one is called non-articulated type. One is called articulated type and second one is called non-articulated type. What is articulated type? See the second diagram. This diagram shows laticiferous tissue. If you see them, the adjacent laticiferous tissues are connected together by connections. ഇങ്ങനെ ലാറ്റിസിഫറസ് ടിഷ്യൂസിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കുലേഷൻ, അതാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് ലൈക്ക് ലാറ്റിസിഫറസ് ടിഷ്യൂസ് ആർ കോൾഡ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ലാറ്റിസിഫറസ് ടിഷ്യൂസ്. ബട്ട് സീ ദിസ് ഡയഗ്രാം ഹിയർ, ലാറ്റക്സ് ടിഷ്യൂസ് ആർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ, ദേ ആർ ഫ്രീ. ഒന്നിവിടെ ഒന്നിവിടെ ഒന്നിവിടെ, അങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് അല്ല. അങ്ങനെ when the laticiferous tissues are not connected together, they are called non-articulated laticiferous tissue. You see the case of rubber. Rubber is having articulated laticiferous tissue. That is the reason why whenever you are pruning, you will get a lot of latex. But when you take the jack tree or some other tree, there the laticiferous tissues are not articulated. So they are not allowing continuous flow of latex. So anyhow, latex storing tissues are called laticiferous. So we discussed about various kinds of secretion and excretory tissues in plants. The secretory and excretory tissues include nectaries, resins, laticifers, hydatodes, digestive glands, salt glands. Like you can see the text. You can just read it. And so far, the important secretory tissues are stinging hairs, digestive glands, nectaries, hydatodes, then glands, lysogenous and schistogenous cavities or glands, then laticiferous tissue.